സുനിൽ ഫാദർ സജീവ് വർഗീസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഷെയിംഫുൾ എപ്പിസോഡ്. KJ ജോസ് പറഞ്ഞ ആ റെസ്പോൺസ് ശരിയല്ല. കാരണം അങ്ങനെ നമ്മളൊരാളിനെ അയാൾ ചെയ്ത നോൺസെൻസ് ഓവർലുക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ ലോകത്തിൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഷീനറിയും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. ഒരു ജഡ്ജി കറക്റ്റാണെന്ന് കണ്ടാൽ ആ ജഡ്ജിയെ ജഡ്ഷിപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കത്തില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ കറപ്റ്റാണെന്ന് കണ്ടാൽ ആ പോലീസ് ഓഫീസറിനോട് റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറയും. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു അച്ഛന് മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അച്ഛനായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ എന്തിന് അവസരം കൊടുക്കുന്നു? അങ്ങനെ ഈ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ജോലി, അച്ഛൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരുമേനിയുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈലി വിസിബിൾ ആൻഡ് സീക്രട്ട് പോസ്റ്റാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരു ബ്ലെമിഷ് ഉണ്ടായാൽ, ഒരു കറ പെരണ്ടാൽ അവരുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനിൽ അവർക്ക് ഒരു അർഹതയുമില്ല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ. ഹീ ക്യാൻ റിസൈൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് they can make him to retire from service. എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദർ, he is now 82+. അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഫാമിലിയും ഈ പള്ളിയിൽ, ഈ മലയാള ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ വർഷിപ്പ് ചെയ്താണ്. ഇപ്പോൾ അവർ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു കേരളയിൽ. സോ ഐ ആം ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ് ചർച്ച്. ഈ അച്ഛൻ്റെ സെക്ഷൽ പാസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഇവരുടെ മെത്രാപ്പൊലിത്ത അല്ലെ ഇവിടെ ഡയസിഷൻ ബിഷപ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഇവിടെ അയക്കുന്നത് ഒരു ഇറ്റ്സ് എ ഷെയിംഫുൾ ആക്ട്. ഇൻഫാക്ട് ഇദ്ദേഹം മിസ്റ്റർ എബ്രഹാം തോമസിന് എനിക്കൊരു അഡ്വൈസ് ഉണ്ട്. യു പ്ലീസ് പാസ് ഓൺ ദിസ് അഡ്വൈസ് ടു ഹിം. ഫാസ്റ്റ് unto death does not mean anything. Fasting unto death in a situation where bishops and metropolitans have no moral character means that they will not care even if anything happens to Mr. Abraham. In fact, Mr. Abraham Thomasന് എനിക്കൊരു അഡ്വൈസ് ഉണ്ട്. യു പ്ലീസ് പാസ് ഓൺ ദിസ് അഡ്വൈസ് ടു ഹിം. ഫാസ്റ്റ് unto death does not mean anything. Fasting unto death in a situation where bishops and metropolitans have no moral character means that they will not care even if anything happens to Mr. Abraham Thomas. The best way out is the Gandhian technique that was used to shake the foundations of the British Empire, which is the technique of civil disobedience and non-cooperation. There are certain things that Mr. Abraham Thomas must do. First of all, he must get the trustee, the vice president, and all members of the existing managing committee on his side. He must talk to the general body and members of the laity of the church and impress upon them to cooperate with him and their committee towards the following. When the priest comes and lands in Mumbai, nobody from the church must go and visit him or felicitate him. Secondly, the trustee must refuse to pay the priest and his family their salaries for the particular month. Third, the general body or the laity of that church must refuse to go to church and participate in the Holy Kurbana offered or celebrated by this priest. The fourth point is that the people in general must not allow him or his wife or his daughters to visit their homes. The fifth point is that I am told that Margaret School, which is a very reputed school, in fact, this Mr. Abraham Thomas must alert the station house officer of the area where the Mar Gregorius School is located and highlight to them the fact that this man is a rapist or a sex offender, and his presence in the school can have potential ramifications in the political sense, because should any misdemeanor happen, then considering the political times we are living in, there can be serious consequences because this is a Christian school. So the office bearers of the school must be highlighted to Reverend Sajeev Varghese Achan's past, and they must be told not to cooperate with him. See, the basic point or the basic thrust in the civil disobedience and non-cooperation philosophy is that you refuse to obey his orders. Collectively, it cannot be done by one person. Collectively, the school management must refuse to obey his orders. There is nothing that you can do if collectively people refuse to obey your orders. That principle that the managing committee would be taking
concerning Father Sajeev Varghese in the church must be extended to the school as well. The principal, the vice principal, the headmaster, and all the important office bearers of the school must be alerted and told that this man is being thrust upon the school and the parish, and they must refuse to cooperate with him. And the chief police officer of the area where the school is located must also alert the government of this fact and prevent him from taking over the school. I wish Mr. Abraham Thomas and the managing committee of the church well in their endeavors. i2inews, an eye for truth. i2inews സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.